Good morning everyone. Today our experiment is to determine the angle of divergence of a laser beam. We use laser source, optical bench, meter scale and screen. As the laser beam travels through the space, it spreads slightly. This spreading of laser light is known as divergence. The angle of divergence is defined as the angle between two extreme rays of a laser beam. सब तो पहले आप स्क्रीन 65 ਦੇ ਰੱਖੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਪੌਟ ਲੈਦਾ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਲਾਂਗੇ During experiment, operator should be undisturbed and laser light should not have pointed towards the eyes. This is the same constant for the experiment.